Mahadevasutam Mahadevasutam Muruganutam Mahadevasutam Muruganutam Mahadevasutam Muruganutam Maragodi Prakasham Shantam Mahadevasutam Muruganutam Maragodi Prakasham Shantam Mahakavyanartakadipriyam Moshikavaya Modagapriyam Mahakavyanartakadipriyam Moshikavaya Modagapriyam Mahagarnavati Anasaswarami Vasishtavamadevati That is blocking it. Okay, thank you very much. As you all know, that is, of course, it's not a ILaiyaraaja composition, but again, Raja sir used it in Sidhu Bhairavi, used it so beautifully without percussion, and yes, well sung by Viraj. I say it as a fan and not as his father. Okay, so good evening, good morning, good afternoon, wherever you are. Thank you so much. I see people across the world. Ramurthy sir from the US, and then many people. I think Aryaharan from Singapore, if I'm not wrong, Aryaharan, and Edwin from England, and yes, our own Indian brothers and sisters. Thank you very much. It's a very special day, as you all know, and it is, I mean, when I got up today, it looked as if it was my birthday. So it was even more than that for me. I got up very early today and did my exercise because I was so excited. So now I've already typed the agenda. Before that, I thought I'll also give some kind of an introduction because many of you know me in terms of my writings and in terms of what exactly a post means. So I think it is necessary for me to explain what it is because some of you might be wondering as to what is this special post, right? Now I write on ILaiyaraaja's music since 2007. So it has been going very smoothly for the last 12, 13 years, and now it is part of my life. And yes, I am a blog where I give my thoughts, impressions, and also discuss about classical elements. And I have two blogs. These two blogs are just out of passion. There is no commercial element. And apart from that, I also run a group on FB, and many of you are members there, where I write about different dimensions. Now, what is this special post? Every year, what happens is since 2008, I conduct an event at my place, which is called as Geetanjali, and that is totally dedicated to the maestro. And it all started because of one of my very close friends, who I'm expecting anytime now. Hopefully, she is not well, but I'm sure she'll be able to make it because of her grit and determination. She is also in the US. Now, it all started because of her. She wanted to give me a kind of birthday present, my birthday, I mean, which falls later, 3 months from now. And then we called some very limited number of people who had been following my writings. And it was just a beautiful evening where I wrote a post in Tamil and then in English. It was almost a literal translation from English to Tamil. And then I played a song. It was about that song. And then we had a nice chit chat, and then we had dinner. So this happened in 2008. And since then, every year in August, I conduct that event, which is now a full day event where a lot of things happen. Of course, the crux of the event is this post writing and reading. And then we have quiz, we have a lot of other things like, analysis on his music, just like what you saw in the previous two sessions. It will be more elaborate. Now, why I'm talking about all this?
Because what happens is every June 2nd, I write a post. I write a post and dedicate it to him. Write a post on this music and dedicate it to him. Dedicate it to him. But this time, because of the situation, I thought, number one, this virtual meeting is something which I'm sure all of you have started enjoying, and I also started enjoying because I'm able to communicate to more number of people across the world and communicate about his music. And now, this June 2nd post is one in English, and it's not like a Gitanjali post. But now I thought it just struck me. Why shouldn't I write kind of Gitanjali post, somewhat similar to a Gitanjali post for June 2nd? Because Gitanjali will happen this year, though it may not happen in August. It might happen in October or so, because it has never stopped in the last 13 years, 12 years. So it'll definitely happen. But I thought, let me write a special post on a song and read it out, and then let us see how it works. It's almost similar to Gitanjali. Now, what I'm going to do is, I was talking about English translation, Tamil translation, and just for information, the very first post I wrote for Gitanjali was shown to Mr. Raaja by me when I met him on January 23rd, 2009. And that's a story, but I just want to share that he has read that post, and it's a kind of Ashirvadam for me. Now, first I will read a Tamil post and then an English post on the same song, but I've taken two different perspectives. And this I've started since last 2-3 years. Say I write about a song from one angle and then from a different angle. So I will start with Tamil. So listen to it carefully. Please, no comments or whatever. If you want to comment, you can comment later. And then I will immediately start reading the English post, and then I will play the song. Then we will have a discussion about that. This will be followed by a small presentation by me on his background score, because he's known for his background score. And on this special day, I wanted to talk about his background score. So that is about it. After that, it will be you. I will be a silent observer. You all will be talking about the impact it has made in your life, and anything you want to say about this music. People can sing, and actually Aruna Mahesh is also planning something. Her sons are going to perform. You all can listen for, and you all can also perform. You can share, or people who have attended both the sessions, say last Sunday and the previous Sunday, can also ask me questions about what was discussed there, and I can definitely answer those questions. So this is going to be the agenda. Now I'm going to start reading the post. So as I said, first it is Tamil and then English. So No. காலை பொழுது இனிமையானது, அழகானது, சக்தி மிக்கது, சக்தி தருவது. நாளில் பல வேளைகள் இருந்தாலும் காலை வேளை போன்ற பொன்னான வேளை எதுவும் இல்லை. நாளின் பல வேளைகளுக்கு நம்மை பண்படுத்தும் காலை வேளை இசைநயம் மிக்கது. இந்த கவிதையை சற்று கவனிப்போம். தெள்விழி சிறி யாழ்ப்பாணர் தேம்பிழி நரவம் மாந்தி வள்விசி கருவி பம்ப வயின் வழங்கு பாடல். வெள்ளி வெண் மாடத்து உம்பர் வெயில் எரி பசும்பொற் பள்ளி எள்ள அரும் கருங்கண் தோகை இந்துயில் எடுப்பும் அன்றே. கருமை நிற கண்களை உடைய மயில் போன்ற சாயல் உள்ள பெண்கள் ஒளி வீசும் மாடங்களில் பசும்பொன் கட்டிலே உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தெளிந்த இசை கொண்ட சிறிய யாழை உடைய பாணர்கள் வாரால் இழுத்து கட்டப்பட்ட முழவுகள் ஒலிக்க பாடிக்கொண்டே செல்கிறார்கள். இந்த இசையை கேட்ட பெண்டர் மெதுவாக கண்பிடிக்கின்றனர். தனது கற்பனை கண்களில் கோசல நாட்டை கண்ட கம்பன் தீன் தமிழில் வடித்த கவிதை இது. கவி சக்கரவர்த்தி காலை பொழுதை இவ்வாறு வர்ணித்தால், தொண்டர்களது காலின் பொடியை அமுதாக நினைத்த இன்னொரு தமிழ் கவிஞர் ஒரு படி மேலே போய் அந்த பரம்பொருளையே எழுப்புகிறார். சுடர் ஒளி பரந்தன சூழ் திசை எல்லாம் துண்ணிய தாரகை மின்னொளி சுருங்கி
படரொளி பசுத்தினன் பனிமதி இவனோ ஆயிருள் அகன்றது பைம்பொழில் கமுகின் மடலிடை கீறி வன்பாளைகள் நார வைகரை கூர்ந்தது மாருதம் இதுவோ அடல் ஒளி திகழ் தரு திகிரி அம் தடக்கை அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. எல்லா திசைகளிலும் ஒளி பறந்தது. வான்மதியும் தாரகைகளும் ஒளி மங்கிக் கொண்டு வருகின்றன. பாக்கு மரங்களிலிருந்தும் பால் மனம் வீசுகின்றது. பூந்தென்றல் மென்மையாக வீசுகின்றது. இத்தோற்றத்தை காண நீ எழுந்தருள்வாயாக என்று படைத்தவனேயே அவன் படைத்த உலகை காலை என்னும் அதிசயத்தை காண எழுப்புகிறார் ஆழ்வார்களுள் ஒருவரான தொண்டரடி கொடியாழ்வார். இயற்கையின் சக்தி அதுதான். மாபெரும் கவிஞர்களுக்கு கலைஞர்களுக்கு மகா சக்தி தரும். அது நம்மிடையே பரவி நம்மையும் காக்கும். ஆக்கம் நிறைந்த இந்த தாக்கம் நம்மை ஊக்கமடைய செய்யும். இளையராஜா என்னும் ஒப்பிலா கலைஞன் இவ்வுலகில் உதயமாகி 77 ஆண்டுகள் ஆகும் இந்த பொன்னான நன்னாளிலே காலிப்புடுதை நமக்கு நினைவூட்டி நம்மை இந்த உலகிற்கு அழைத்துச் செல்லும் ஒரு பாடலை காணலாம். 1990ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த தெலுங்கு திரைப்படமான ஜெகதேக வீருடு அதிலோக சுந்தரி என்னும் திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற அந்தாலலோ அகோமயம் என்ற பாடல் காலை வேளை நமக்கு தரும் நேர்மறை உணர்வுகளை அழகுணர்ச்சியோடு தருகிறது. பஹாடி என்னும் ராகத்தில் அமைந்த இந்த பாடல் மலை நின்று தவழ்ந்து வரும் காற்று போல நம்மை தழுவுகிறது. பஹாடி என்னும் ராகமே ஒரு வித்தியாசமான ராகம். இதனை ஆரோகணம் அவரோகணம் என்னும் ஒரு அமைப்புக்குள் கொண்டு வருவது இயலாத ஒரு விஷயம். ஸ்வரங்களை பாடும் முறையை வைத்தே இந்த ராகம் அமைகிறது. மோகனம் என்னும் ராகத்தில் இருக்கும் ஸ்வரங்கள் இதற்கும் உண்டு என்றாலும் பாடும் விதத்தில் இரண்டும் பெரிதாக வேறுபடுகின்றன. அந்நிய ஸ்வரங்கள் இந்த ராகத்தில் கலக்கும் பொழுது இது இன்னும் அழகாக பரிமளிக்கிறது. பத சரிக பதசா சாதப காபா தசா போன்ற பிடிகள் இந்த ராகத்தை அடையாளம் காட்டும் சில துளிகள். பல திரையிசை பாடல்கள் இந்த ராகத்தில் இருந்தாலும் இளையராஜா அவர்கள் இந்த ராகத்தை கையாண்டு இருப்பதில் ஒரு லாகவம் இருக்கிறது. நூற்றுக்கணக்கான பாடல்களை இந்த ராகத்தில் அவர் அமைத்திருக்கிறார். சுற்றிலும் மலை சூழ்ந்த கிராமத்தில் வளர்ந்து இயற்கையோடு ஒன்றிய இவர் பஹாடி ராகத்தை மனதார விரும்புவது இயற்கையான ஒரு நிகழ்வுதான். அந்தாளலோவின் சிறப்பு அந்நிய ஸ்வரங்களின் கலப்பு இதில் இல்லாமல் இருப்பது. பாடலை இப்பொழுது கவனிப்போம். 2 தொகுதிகளாக பிரிந்து வெவ்வேறு கட்டுகளை ஒரே சமயத்தில் வாசித்து மென்மையாகவும் சீறி பாய்ந்தும் வருகின்றன வயலின்கள். வானிலிருந்து வரும் ஒளிக்கற்றை போல் வரும் குரல் ஒளியினை எங்கும் பரப்புகிறது. தேவதைகள் போல் கீழே இறங்கும் கோரஸ் அந்த ஒளி வெள்ளத்தில் மிதக்கின்றது. இந்த அதிசயத்தை கண்டு ஆச்சரியமடையும் பிற வயலின்கள் பின்னணியில் இசைக்கின்றன. ஒரு சில வயலின்கள் தந்திகளை மட்டும் நீட்டி பிச்சகாட்டோ என்னும் முறையை பின்பற்றி மென்மையாக நம்மை ஆட வைக்கின்றன. எங்கிருந்தோ வரும் ஜானகியின் குரல் மெதுவாக நம்மை ஆட்கொள்ள தொடர்கிறது எஸ்பிபியின் குரல். இதுவரை ஒரு தாளவாத்தியம் கூட இயங்காதது குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று. 3 தாளவாத்தியங்கள் இசைக்கின்றன பல்லவியில். லயராஜாவின் லாகவம் இப்பொழுது நமக்கு புலனாகிறது. தக்கதிமி 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 என செல்லும் முறையில் ஒரு தாளவாத்தியம் தாவையும் தீயும் மட்டும் இசைக்க, அடுத்த தாளவாத்தியம் 3வது அசையான தீயை இசைக்க, வரி முடியும் பொழுது தக்கதிமி தக்க ஆ என 3வது தாளவாத்தியம் பார்வை கொடுத்து இசைக்க நம்மை அந்தரத்தில் கொண்டு நிறுத்துகிறது. பல்லவியின் அமைப்பில் இருக்கும் ஏற்ற இறக்கங்கள் அலை போல அடித்து நமக்கும் முகமன் கூறுகிறது. இந்த அலைகள் கவிதையின் எதுகை மோனை போல ஆடும் அழகினை 1வது இடையிசையின் 2வது பகுதியில் வயலின்களில் காண்கிறோம். அலைகளுக்கு எதற்கு தாளம்? அவை ஆடுவதே ஒரு தாளம் தானே. எனவேதான் மிக மிக மென்மையாக தாளவாத்தியத்தை இசைக்க செய்கிறார் இளையராஜா. இடை இசை தொடங்கும் பொழுது ஒலிக்கும் இசை காலை நேர கதிரவனின் ஒளிக்கிரணத்தை போல் பாய்கிறது. தொடர்ந்து வரும் புல்லாங்குழல் புல்லும் சிலம்பின கான், கீசு கீசு என்று ஆனை சாத்தான் இசைப்பதை கான் என்று உதயத்திற்கு கட்டியம் கூறுகிறது. மென்மையான காலை தென்றல் போல ஒலிக்கின்றன சரணங்கள். கொடிகள் சாய்கின்றன. செடிகள் தலை நிமிர்ந்து மென்னகை பொறுகின்றன. மேல் ஸ்தாயில் செல்லும் 2வது பகுதியில் பச்சை மரங்களும் அதில் பவளம் போல் மின்னும் பழங்களும் இலைகளும் வெறுமிதத்துடன் புன்னகைக்கின்றன. 2வது இடையிசையில் சிவப்பு நிற பழமாக ஒதுக்கின்றான் ஆதவன். உதயத்தை காணும் குதூகலத்தில் பறவைகள் சிறகுகள் விரிக்கின்றன. வயலின்களும் குழலும் நடத்தும் விளையாட்டில் இன்னும் உயர உயர பறக்கின்றன. இந்த இசை சேர்க்கையில் தனது கிரணங்களை விரிக்கிறான் சூரியன். பரம்பொருளே கண்ணகல பார்க்கிறான்.
அது ராஜ உதயம் அன்றோ? Just give me a minute. I'm going to read in English. I just need some water. What is happiness? Is it hidden anywhere or is it there everywhere? As per psychologists, happiness is an increased activity in a brain center that inhibits negative feelings and fosters an increase in available energy and a quieting of those that generate worrisome thoughts. But this is just theory. Let us see what a poet whose verses are not just spiritual, not just philosophical, not just poetic, but also down to earth says. வானோ புனல் பார் கனல் மாறுதமோ ஞானோதயமோ நவில் நான் மறையோ யானோ மனமோ என்னை ஆண்டு இடம் தானோ பொருளாவது ஷண்முகனே. Well, here the great poet called Arunagirinathar raises many questions as always. Is it the sky? Is it the water? Is it the earth? Is it the fire? Is it the air? Is it perceivable by one's wisdom? Is it me? Is it my mind? Is it the one which conquered me? It's an indisputable fact that poems and verses are subject to many interpretations. Here, though the poet from Tiruvannamalai talks about the divine, I see it as questions related to happiness. Happiness is divine and divine is happiness. Happiness is something which cannot be explained. Have you ever seen anybody explain their state of happiness? It just stops with their saying, I'm happy. Why and how lose their meanings here. There is an inextricable link between music and happiness. Both are mutually inclusive. On the face of it, this may appear to be a sweeping statement. What about music which makes me cry is a logical question. When we cry while listening to great music, is it out of sadness or is it out of extreme happiness? On this special day, let us look at a song which, according to me, is an epitome of happiness. What makes Andalalo Aho Mahodayam from the Telugu film Jagadeka Veerudu Atiloka Sundari special is the way it makes us happy, irrespective of the state we are in. Based on Pahadi Raga, the composition smiles at us with a divine countenance, and it's impossible for us to not to smile back. The prelude itself is rich, imaginative, and is inundated with innovative ideas. Two sets of strings sound simultaneously, with each playing different sets of notes. The two merge, and as if waiting for this to happen, the flute plays pellucidly. The strings which play along reach a crescendo. The chorus starts humming now, with the strings sliding and gliding in the background. The soft keys backing them. Janaki and SPV start humming, and we feel the incipient musicality. The seamless start makes the Pallavi beautiful. What also makes it beautiful is the rhythm. As mentioned and explained in many of my posts, the rhythm, which is the backbone of any composition, is distinct in this composer's music. The composition is in Chatushra Ekatalam, that is 4 beats per cycle. Here, there are three different sets of percussion. While the first one, the rhythm pad, plays the first and the third syllables constantly. The second one, the drums, sound only the third syllable for every alternate takadimi. However, it is the third set which is very special. It appears at the end of the line sung respectively by Janaki and SPB and sounds takadimi taka a rather sharply. We see this pattern in the charanams as well. But what cannot escape the listener's attention is the fact that the percussion instruments sound very soft like rose petals, in keeping with the complexion of the song. The keys pulsate with a short flute responding with poetic intensity. These caressing overtones lead to a flowery musical expression with the strings and flute combining together and moving with panache. The brush-like sound acts as percussion and plays tha ones, dhini ones, and this subtle pattern itself is enough to make the strings joyful as these glide and slide, fondly extricating themselves from the flute. Not the one to complain, the flute appears towards the end playing some notes in staccato.
Note that during the string section, the percussion sounds just twice so as to not disturb the happiness of the strings. The lines in the charanams have powerful phrasings, with the first two lines moving like a steady stream playing dapa dapa, the following lines gliding down to touch some lower octave swaras of Pahadi, and the last two lines touching the higher octave swaras, going up and then coming down as Sani Dapa Ma. The perspicacity of the composer comes to the fore in the second interlude. The strings move with facility, exuding radiance. The second set enters now and moves with disciplined smoothness. It takes glides and glissando, while the first set moves enticingly, sparkling with a plethora of patterns. It is transcendence, going beyond limitations of time and space. After all, is that not what happiness is all about? Right, now I'll play the song. After that, you can start posting your comments. వయస్సుతో వసంతమాడి వరించెలే సరాలతో మిలా మిలా హిమలే జల జల ముత్యాలుగా తడ తడ గణన తటిల్లత హారాలుగా చేతులు తాకిన కొండలకే చలనము వచ్చనులే ముందుకు సాగిన ముచ్చటలో మూవను పలికెనులే ఒక స్వర్గం తల వంచి ఇలా చేరే క్షణాలలో అందాలలో అహో మహోదయం భూలోకమే నవోదయం పువ్వు నవ్వు పులకించే గాలిలో నింగి నేల చుంబించే గాలిలో తారంలా రారే విహారమే అందాలలో అహో మహోదయం నా చూపుకే శుభోదయం సరస్సులో శరత్తు కోసం తపస్సులే ఫలించగా సువర్ణిక సుగంధమేదు మనస్సునే హరించగా మరాళినై ఇలాగే
హారినయ్యి వాడే దివి భువి స్పృశించనా గ్రహములు పాడిన పల్లవికి జాబిలి ఊగెనులే. కొమ్మలు తాకిన మరికే కోయిల పుట్టెనులే ఒక సౌఖ్యం తను అంతా చెలరేగే క్షణాలలో అందాలలో అహో మహోదయం భూలోకమే నవోదయం. నీలాకాశం దిగి వచ్చే లోయలో ఊహాలోకం ఎదురొచ్చే హాయిలో నాలో సాగే ఏదో సరగమే అందాలలో అహో మహోదయం భూలోకమే నవోదయం. Okay, your thoughts quickly on the song, on the post, or whatever you want to say. You can probably unmute yourself and talk, or probably use the chat box quickly. Which year is this, Rajendra? Yeah, Which year is this from? 1990. Okay. Not sure. Somebody I think asked for Tamil version. I'm not sure. It was just. I think it was dubbed into Tamil. It was the heroine was Sridevi, and hero Chiranjeevi. It's about the story is about Sridevi being a daughter of Indra. Her name is Indraja. So she comes to Bhuloka just for having fun, and she loses her ring. So ring is the identity through which she can go to the heavens. Then she is not let in there, so she comes back. Then she falls in love with Chiranjeevi. So this entire song, of course, is the romantic duet between Chiranjeevi and Sridevi. And so accordingly, if you see that that heavenly say flavor is there throughout. Yes. Yeah, and I wanted to deal with it differently. One I dealt with as a kind of sunrise, and the other as happiness, because looking at it from two different angles always gives a lot of thrill, at least to me.